A labarin na daren yau za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta buƙaci a sake gina titi mai tsawon kilomita 35 a ƙaramar hukumar Ɓorai. Mata masu ciki in ka bi ta wannan hanyar da mace mai ciki za ka je asibiti wani speaking wani abu ne wanda yake buƙatar a bashi kulawa. Gwamnonin APC da ke wa'adinsu na farko sun bayyana goyon bayansu ga manufofin sauye-sauyen shugaban ƙasa Tinubu. Masar ta shigar da ƙorafi ga hukumar da ke shirya ƙwallon duniya akan abin da ta bayyana a matsayin rashin adalci daga alƙalin wasa a karawarta da Argentina. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dare, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku labarai kai tsaye daga gidan tashar talabijin ta Nta Katsina. Sunana Hamza Lawal ga kuma labarin. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta buƙaci Majalisar Zartawa ta Jihar Katsina da ta ɗauki matakin gaggawa wajen gina titin ɓaure mai tsawon kilomita 35. 'Yan majalisar sun bayyana cewa gyaran titin zai inganta harkokin sufuri, kasuwanci, sauƙaƙa zirga-zirga tare da bunƙasa tattalin arziki a yankin. Wakilinmu Muhammad Yahaya na da ci gaban rahoton. Mummunan lalacewar hanyar ya zama babban abin damuwa ga mazauna yankin, manoma, 'yan kasuwa da sauran masu amfani da hanyar sakamakon matsalolin da take haifarwa wajen zirga-zirgar jama'a da safarar kayayyaki. Da yake gabatar da ƙudurin, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Ɓaure ya bayyana cewa lalacewar hanyar na ci gaba da kawo cikas ga harkokin kasuwanci, ƙara tsadar sufuri tare da takaita hanyoyin shiga da fita tsakanin al'umman da ke makwabtaka da juna a yankunan. Za ta taimaka wajen ɗaukar patient a kai su general hospital Ɓaure, especially a ce mata masu ciki in ka bi ta wannan hanyar da mace mai ciki za ka je asibiti wani speaking wani abu ne wanda yake buƙatar a bashi kulawa cikin kankanin lokaci. Sauran 'yan majalisun da suka goyi bayan ƙudurin sun bayyana hanyar a matsayin muhimmiyar hanya da ke da matuƙar tasiri ga ci gaban tattalin arziki da zamantakewar al'ummar mazaɓar, inda suka jaddada buƙatar ɗaukan matakin gaggawa daga ɓangaren gwamnati. Kowa ya san da muhimmancin a hanya, kuma mutum ya duba irin kilomitas ɗin da wannan ƙudurin ya shafa da garuruwan da wannan kudiri ya shafa. Kowa ya sani cewa akwai ɗumbin al'umma a wannan yanki. Amma wannan hanya idan gwamnati ta anshe ta za ta taimaki al'umman yankin, kuma al'umman yankin tattalin arzikin su zai karu. Majalisar ta buƙaci gwamnatin jiha ta hannun ma'aikatar da abin ya shafa da sauran hukumomin da suka dace da su ɗauki matakan da suka dace domin sake ginawa da gyaran hanyar, kafin daga bisani majalisar ta ɗage zamanta ya zuwa rana ta gaba. Daga Majalisar Dokokin Jihar Katsina, Muhammad Yahaya, labaran NTA. Rundunar 'yan sandan Jihar Katsina ta daƙile wani yunƙuri na satar shanu a ƙauyen Bagwayawa da ke ƙaramar hukumar Kafur, inda ta yi nasarar ƙwato shanu 10 da aka sace. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan DSP Abubakar Sadiq Aliyu ya bayyana cewa lamarin ya faru ne a ranar 6 ga Yulin shekarar 2026, lokacin da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai harin ƙauyen tare da sace shanu. Ya ce da samun rahoton faruwar lamarin, DPO na yankin ya gaggauta jagorantar jami'an 'yan sanda zuwa wurin, inda suka yi nasarar kama barayin shanun. Daga bisani maharan suka tsere zuwa daji tare da barin shanun da suka sace. Rundunar ta ce ana ci gaba da kokarin cafke waɗanda suka tsere, yayin da kwamishinan 'yan sandan jihar Ali Umar Fage ya yaba jami'an tare da jaddada ƙudurin rundunar na ci gaba da yaƙi da ayyukan ta'addanci da sauran laifuka a faɗin jihar Katsina. Gwamnonin jihohi 21 na jam'iyyar APC ne suka tabbatar da goyon bayansu ga manufofin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Sun kuma buƙaci 'yan Najeriya da su ci gaba da marawa gwamnatin tarayya baya domin samun nasarar sauye-sauyen tattalin arziki, tsaro da ci gaban ƙasa. Gwamnonin sun bayyana hakan ne a wani taro da suka gudanar a birnin Kebbi, inda suka tattauna batutuwa
hare-hare da ake kaiwa 'yan Najeriya a Afirka ta kudu. Wakilinmu Abdul Muhammad Bawa na da ci gaban rahoton. An gudanar da taron na kungiyar gwamnonin APC masu wa'adi na farko a Sirance a birnin Kebbi, babban birnin jihar Kebbi. Shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris, yayin da yake yi wa manema labarai jawabi bayan taron, ya amince da irin kalubalen da 'yan Najeriya ke fuskanta, amma ya bayyana cewa sauye-sauyen da shugaban Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar suna da muhimmanci wajen daidaita tattalin arziki, ƙara samar da tsaro. Gwamnonin sun bayyana cikakken goyon bayan su ga shugaba Tinubu tare da ci gaba da aiwatar da ajandar sabuwar fata bayan shekarar 2027. Suna kira ga 'yan Najeriya da su ajiye bambance-bambancen kabilanci da addini tare da marawa manufofin da za su gina ƙasa mai ƙarfi da kuma haɗin kai. Ƙungiyar ta kuma nuna damuwa kan matsalolin tsaro da suka hada da ta'addanci, fashi da makami da garkuwa da mutane, tare da yin alkawarin ƙara haɗin gwiwa da hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Har waye kungiyar ta yi Allah wadai da hare-haren nuna kyama da kuma kashe-kashen 'yan Najeriya a Afirka ta kudu. Tana kira da a gudanar da cikakken bincike tare da tabbatar da an yi wa waɗanda abin ya shafa adalci. Daga birnin Kebbi, Abdul Muhammad Bawa, labarun NTA. Gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Jigawa sun jaddada ƙudurinsu na bunƙasa samar da abinci ta hanyar baiwa manoma kayan aiki kyauta domin samar da amfanin gona mai yawa. Sani Labaran Salisu ya ba mu rahoton cewa an bayyana hakan ne a yayin kaddamar da shirin tallafin kayan aikin gona da aka gudanar a Dutse, babban birnin jihar Jigawa. Ga ci gaban rahoton nashi. Da yake jawabi a wurin kaddamar da shirin tallafin kayan noma na National Agricultural Development Fund a Dutse, gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi, wanda mataimakinsa Aminu Usman ya wakilta, ya bayyana cewa za a raba buhunan taki sama da 20,000 kyauta ga manoma sama da 5,000 da aka zaɓa a faɗin jihar. Ya bayyana cewa an tantance waɗanda za su ji gajiyar shirin ne ta hanyar amfani da tsarin tantance bayanai na zamani wato digital, domin tabbatar da cewa tallafin ya kai ga ainihin manoma. Masu ruwa da tsaki sun yaba gwamnatin tarayya bisa wannan haɗin gwiwa na dabaru da jihar Jigawa, inda suka bayyana shirin a matsayin babban mataki na ƙarfafa ƙananan manoma da kuma bunƙasa tsaron abinci a ƙasa. Mun ba da damar su jata da kwamishina na agriculture a shiga a nemo extension workers, su suka san inda ƙaramin wanda yake harkar gona yake. Wannan yana da buƙatar a bashi taki wanda zai taimaka masa, zai ciyar da iyalinsa, zai rage masa wani raɗaɗi a halin da ake ciki. Wannan kaya za a raba su ne ga manoma kyauta. Kyautar kuma daga hannun shugaban ƙasar Najeriya ne ta hannun gwamnatin Jigawa, wadda hukumar NADF ta bayar. Wannan shiri ana gabatar da shi a dukkanin faɗin Najeriya da kuma Abuja. Do Allah do annabi takin nan kar a karkatar da shi, an ɗauki mataki mai tsanani akan mutumin da zai je isa takin nan. Akwai mutane a waje wanda suke so a bada takin nan su saya, to idan an kama mutum ba zancen taki yake ba, sai dai zancen ya fitar da kansa. Duk mutumin da ya san ba manomi ba ne, kada kuskure karɓi takin nan ya je ya sai shi. Sun jaddada cewa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na ci gaba da baiwa bunƙasa harkar noma muhimmanci, tare da nuna cewa ɗorewar samar da isasshen abinci na da matuƙar muhimmanci ga tsaron ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Masanin kula da lafiyar kwakwalwa Shehu Musa Ɗandaura ya buƙaci al'umma da su rika neman taimakon ƙwararru domin samun ingantacciyar kulawa da damuwa ta zuciya da ta kwakwalwa. Masanin ya bayar da wannan shawarar ne a cikin shirin mako-mako na gidan talabijin na Nta Katsina mai taken jiki da jini. Wakilinmu Jamilu Ahmad na da ci gaban rahoton.
Magani ta hanyar ba da shawara wato therapy wata ƙwararriyar hanya ce ta ba da kulawa da shawarwari domin inganta lafiyar kwakwalwa, tunani da ɗabi'ar mutum ta hanyar amfani da ingantattun dabaru na kimiyya da ƙwararrun masu ba da shawara ke aiwatarwa. Masu ba da wannan kulawa suna taimakawa mutane su fahimci tunaninsu, yadda suke ji da kuma halayensu. Haka kuma suna koya musu hanyoyin shawo kan damuwa, baƙin ciki, jimami da tasirin abubuwan da suka faru masu tayar da hankali. Baya ga haka, suna taimakawa wajen inganta zamantakewa da sadarwa, koyar da hanyoyin magance matsaloli cikin hikima da kuma gina ƙarfin gwiwa da juriyar zuciya. Masanin ya bayyana cewa therapy na ɗaya daga cikin sana'o'in da ke ci gaba da bunƙasa a duniya, domin ba wai masu fama da matsalolin lafiyar kwakwalwa kaɗai take amfanarwa ba, har ma tana taimakawa mutane wajen tafiyar da damuwar rayuwarsu yau da kullum da kuma fuskantar manyan sauye-sauyen rayuwa cikin kwanciyar hankali. Ya kuma kira ga al'umma da su ɗauki therapy da muhimmanci, yana mai cewa hanya ce mai amfani wajen inganta lafiyar kwakwalwa da walwalar rayuwa. Ko su likitocin tunda suna amfani da mu therapist wajen gano wasu abubuwa, kuma muna ba su rufa, su ma suna ba mu rufa, su ce gashi ga wani nan gurin wanda yake da condition wanda ya kamata ku yi aiki da shi ba mu ba. So saboda haka ya kamata yanzu a san cewa wannan ilimi ko da yake ba sabo bane ba, amma yanzu an kware kan wannan. Har ila yau ya jaddada cewa babban manufar therapy ita ce taimakawa mutane su rayu cikin ƙoshin lafiya, daidaitacciyar rayuwa da kuma samun gamsuwa a rayuwa. Haka kuma ya yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da su ƙara ƙarfafa ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa a asibitoci da cibiyoyin lafiya. Yana mai cewa hakan zai sauƙaƙa wa jama'a samun kulawar ƙwararru tare da inganta walwalarsu. A ƙarshe ya shawarci al'umma da kada su ɗauki neman taimakon ƙwararru a matsayin alamar rauni. A cewarsa, hakan wata hanya ce ta inganta kai da bunƙasa lafiyar tunani da rayuwar mutum baki ɗaya. Daga Katsina, Jamil Ahmad, labaran NTA. Jama'a yanzu zan haɗa ku da abokin aiki na Abubakar Jikamshi domin kawo muku labarin wasanni. Mai tsaron gida Zalla Abdullahi ya bar Katsina United bayan sun cimma matsaya da club din. Yanzu ya zama dan wasa na kyauta. Mai tsaron gidan Inyamba yana samun kiran manyan kungiyoyin Najeriya irin su Enugu Rangers, Rivers United da Kano Pillars domin suna sa ido a kansa. A wani labarin kuma Trabzonspor na son sayan dan wasan Wolverhampton Wanderers, Tolu Arokodai. Ana sa ran Arokodai zai bar Wolves wannan shekara bayan sun fita daga Premier League a kakar da ta gabata. Trabzonspor sun sanya sunansa cikin 'yan wasan da suke so bayan Philip Augusto ya koma zani kamar yadda TRT Sport ta rawaito. A halin yanzu kuma Egypt ta mika koke ga FIFA kan yadda alkalin wasa ya gudanar da wasansa na matakin 16 da Argentina. Kocin Egypt Hossam Hassan ya zargi alkalin wasa Lizia da rashin adalci, ya ce gasar an tsara ta ne domin Argentina bayan sun sha kashi da ci 3-2. Abubakar Isa Jikamshi, labaran NTA. Jama'a masu kallon mu duka-duka da wannan nake kawo ƙarshen labarin na daren yau. Ni Hamza Lawal nake cewa mu kwana lafiya. On the news tonight, Katsina State House of Assembly calls for the reconstruction of the 35-kilometer Baure Road. First-time APC governors endorse President Tinubu's reform agenda. Acknowledge the sacrifice Nigerians have made in the period of economic adjustment. Plus,
Egypt lodges complaints with the FIFA over poor officiating in its match against Argentina. Good evening and welcome to Nta Katsina News at 7. I am Mary Pashik Omaru with the news tonight. Remember to join Nta Katsina on social media handles on Facebook at Nta Katsina 8 and on YouTube at Nta Katsina. Now the news in detail. Katsina State House of Assembly has called on the State Executive Council to, as a matter of urgency, consider the reconstruction of the 35-kilometer Barrow Road. The lawmakers say the project will improve transportation, boost commercial activities, enhance access to communities, and promote socio-economic development in the area. Mohammed Yahya, tell us more. The deplorable condition of the road has become a major concern for residents, farmers, traders, including motorists, due to the difficulties it poses to the movement of people and goods. Presenting the motion, the member representing Baurel constituency said the poor condition of the road has continued to affect commercial activities, increase transportation costs, and limit access to neighboring communities. This motion is not just about fixing a road. It is about restoring hope, boosting economic activities, improving safety, and demonstrating responsible governance to our constituents. Lawmakers who supported the motion described the road as vital to the socio-economic development of the constituency and stressed the need for urgent government intervention. If the government intervenes and undertakes the reconstruction of this road, it will significantly improve the socio-economic activities of the area. The House subsequently urged the state government through the appropriate ministry and relevant agencies to take the necessary steps toward the reconstruction and rehabilitation of the road. Meanwhile, the House adjourned plenary to the next legislative day. From the State House of Assembly, Muhammad Yahya, NTA News. The Katsina State Police Command has foiled a castle rescue attempt in Bagayawa village in Kafur local government area, recovering 10 stolen cows. According to the command's public relations officer, Abubakar Sadiq Aliyu, the incident occurred in the early hours of July 6, 2026, when suspected armed bandits attacked the village and rustled a number of cattle. The divisional police officer swiftly mobilized operatives to the scene. Following a gun battle, the bandits fled into a nearby forest, abandoning the rest cattle, which has been recovered for return to their rightful owners. The police command effort are ongoing to arrest the fleeing suspect, while Commissioner of Police CP Ali Umar Fagi commended the operatives for their swift response and reaffirmed the command's commitment to tackling crimes across the state. 21 first-time APC governors have reaffirmed their support for President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda, urging Nigerians to remain united and support ongoing reforms aimed at national development. The governors met behind closed doors in Birnin Kebbi, where they deliberated on key national issues including economic reforms, security, national development, and the Xenophobic attack against Nigeria in South Africa. Correspondent Mohammed Bayawa reports. The meeting of the first-time APC Governors Forum was held behind closed doors in Birnin Kebbi, the Kebbi state capital. Chairman of the forum and Governor of Kebbi State, Nasir Idris, while briefing journalists after the meeting, acknowledged the challenges facing Nigerians but said the reforms introduced by President Bola Ahmed Tinubu are necessary to stabilize the economy, boost productivity, and strengthen national security. I acknowledge the sacrifice Nigerians have made in the period of economic adjustment. Families, workers, farmers, traders, transporters, young people, women, and vulnerable citizens have all felt the weight of current realities. The governors declared their total support for President Tinubu and the continuity of the renewed hope agenda beyond 2027,
urging Nigerians to set aside ethnic and religious differences and support policies aimed at building a stronger and more united nation. The forum also expressed concern over insecurity, including terrorism, banditry, and kidnapping, and pledged greater collaboration with security agencies and other stakeholders to safeguard lives and property. The governors further condemned the xenophobic attacks and killings of Nigerians in South Africa, calling for a thorough investigation and justice for the victims. In Birnin Kebbi, Abdul Muhammad Bawa, NTA News. The federal government, in collaboration with the Jigawa State, has renewed commitment to boosting food production by providing pre-farm input to thousands of smallholder farmers in the state. Mohammed Askira reported that this was during the flagging off of the National Agricultural Development Fund farm input supporting programs in Dutse. Speaking at the flag-off of the National Agricultural Development Fund Farm Input Support Program in Dutse, Governor Umar Namadi, represented by Deputy Governor Aminu Usman, said more than 20,000 bags of fertilizer will be distributed free to over 5,000 carefully selected farmers across the state. He explained that beneficiaries were identified through a rigorous digital screening process to ensure the intervention reaches genuine farmers. Stakeholders commended the federal government for its strategic partnership with Jigawa, describing the initiative as a major step towards strengthening smallholder farming and enhancing national food security. Through Jigawa ATA, His Excellency has authorized unprecedented investment in farmer registration, modern extension service delivery, rural mechanization, all-year irrigation infrastructure, and climate-smart agricultural technologies. We are deliberately prioritizing 3 strategic food security crops that are vital to Jigawa State and central to Nigeria's survival: rice, maize, and cowpea. By feeding these crops the nutrients they need during this 2026 wet season, we are directly injecting productivity into our local food supply chains. Since the inception of this administration, we have supported over 250,000 farmers across the state with a highly yield agricultural input and the productivity enhancing interventions. They stressed that the administration of President Bola Ahmed Tinubu continues to prioritize agricultural development, noting that sustainable food production remains essential to national security. In Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. Therapy on mental health and psychological well-being, Sheikh Musa Dandaura has encouraged people to seek professional therapeutic support to ensure the proper management of emotional and physical stress. The expert gave the advice while featuring on Nta Katsina's weekly health program, Jiki da Jini. Jamilu Ahmad reports. Therapy is a professional way of treatment or counseling that helps people improve their mental, emotional, or behavioral well-being through guidance and the evidence-based techniques provided by a trained therapist. Therapists help people in not only understanding their thoughts, feelings, and behaviors, but how to cope with anxiety, depression, grief, or trauma, improve relationships and communication skills, develop healthy ways of solving problems, boost self-confidence and emotional resilience. The expert mentioned that therapy is one of the growing professions in the world, helps not only people with mental illness, but helps people in managing everyday stress and deal with major life challenges. He urged members of the public to take therapy seriously as a positive step towards improving mental health. That they couldn't resolve. The therapist will work with them and find ways of dealing with those issues. And when it comes to the essence of therapy, the essence of therapy applies to virtually every part of human's life. So therefore, in human's life, you have so many things, so many ills. And so if you have things that is to do with your psychology and you're having a problem with it, it's better. Well-being of citizens. At last, he advised the public that seeking professional help should not be seen as a sign of weakness, rather a way of improving oneself. In Katsina, Jamil Ahmed, NTA News. In the world of sports,
Abubakar Isa Jikamshi update us. His contract with the club by mutual agreement and is now a free agent. The former Inyamba shortstopper is already attracting interest from several MPFL clubs, with Enugu Rangers, Rivers United and Kano Phillies all monitoring his situation. Meanwhile, Trabzonspor had been linked with a move for Wolverhampton Wanderers striker Tolu Akorede, according to the report. Arokodai has been tapped to leave Wolves this summer following the club relegation from the Premier League last season. Trabzonspor have been added the striker to their shortlist following the Philip Augusto departure to Zenit, according to TRT Sport. In the meantime, Egypt has submitted an official complaint to FIFA over the refereeing decision during their run of 16 match against Argentina. The Pharaoh head coach Hossam Hassan accused Latvia of being unfair and claimed the competition was directed towards the Argentina following the Egypt's dramatic 3-2 defeat. In Katsina, Abubakar Isa Jikamshi, NTA News. This is the much we can take on the news tonight. Remember to contribute your quota to the growth and development of Katsina State. Have a wonderful night rest. Thank you. أتيت بنور للدنيا كلها وهديت قوما بالحق والرحمة ولدت يتيما وللناس سر السعادة. Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mata a musulunci. Shirin mata a musulunci shiri ne na gidan talabijin na ƙasa da ke nan jihar Katsina, wato NTA Katsina, wanda ni Safiya Yusuf na shirya kuma zan gabatar muku. A wannan makon shirin mata a musulunci zai tattauna ne akan tauhidi da imani na gaskiya. Ku biyo mu cikin shirin inda muka gayyato Malam Nura Abubakar As-Salafi. Malam, barka da zuwa cikin shirin mata a musulunci. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To Malam, kamar yadda na gaya masu kallon mu, za mu tattauna ne akan tauhidi da imani na gaskiya. To a gaban farko, shin menene tauhidi?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Malama Safiya, abinda ake ce ma tauhidi tare da kadaita shi da abinda ya cancance shi, kamar yadda malamai suke cewa huwa ifradullahi bil ibada, huwa ifradullahi bima yastahiquhu. Tauhidi shine kadaita Allah da bauta, da kadaita Allah da abinda Allah ya cancanta shi kadai. Shi tauhidi shine abinda saboda shi Allah ya turo manzanni da annabawa, kamar da Allah ta'ala ya ce wato babu wata al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma face mun turo mata da manzanni. Kuma Allah ta'ala ya bayyana cewa wato duk al'ummomi Allah na turo masu da manzanni ne ba don komai ba, don su kira su zuwa ga tauhidi. Ani ibudullaha wajtanibut tagut, ku bauta ma Allah kuma ku nisanci gumaka, shine shirka. Allah ya halicce mu ne asali don mu bauta mai shi kadai. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, ya zo a wani hadisi na Bukhari da Muslim, hadisin Mu'az bin Jari da Muslim, hadisin Mu'az bin Jabal, yana cikin sahabban da aka lissafa annabi ya goya su, cikin sahabban da aka lissafa annabi ya goya su bisa dabba. Ba kowa bane ya samu wannan daraja. To wata ran annabi ya goya shi kan raƙumi ko kan doki suna tafiya, sai manzon Allah ya tambayi wannan sahabi ya ce, a tadari ma haqqullahi alal ibadi, ko ka san haƙƙin Allah kan bayi? Wa ma haqqul ibadi alallah, ko ka san haƙƙin bayi kan Allah? Wannan sahabi ya ce, a'a, Allah da manzansa ne suka sani. Sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, haqqullahi alal ibadi an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haƙƙin Allah kan bayi su bauta mai shi kadai, kar su gama shi da kowa. Haƙƙin da Allah ke da shi mafi girma akan bayi su bauta ma Allah shi kadai, kar su gama Allah da kowa. Yace amma haƙƙin bayi kan Allah, Allah yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a, kada Allah ya azaba ga wanda bai mai shirka ba. In dai ka je ma Allah da tauhidi, ba shirka, ba yi ma Allah kishiya, ba hada Allah da wani, ba kwatanta Allah da wani, ka tsantsanta Allah shi kadai, shi kuma Allah yayi alƙawali ko da ka kadai, shi kuma Allah yayi alƙawali ko da ka zo da zanubbai, Allah zai gafarta ma. Tauhidin ya fi komi. Allahu akbar, da yake shi Allah. Bana je in ma mutane albishir ba ga falala, abauta ma Allah shi kadai ba a samun gala, abauta ma Allah shi kadai ba a samun azaba ko da an zo da kurakurai. Sai manzo Allah ya ce la tuba, ko da an zo da kurakurai, sai manzo Allah ya ce la tubashirhum fayattakilu, kakkai masu wannan bishare, za su yi ragganci, kyale su. Saboda wani in ka gaya mai wannan falala, to zai rage kokarin da yake cikin addini na ibada. Shi sa ba kowa ake gaya ma wannan ma falalar ba, sai wanda imanin shi ya kai, ko da an gaya mai ba zai rauni ba. Wato Malama Safiya, yana cikin abin da ya kamata al'ummar mu ta musulmi ta sani, girman sha'anin tauhidi bai kamata mai wasa da shi ba. Shi ya sanya malamai na Allah ma Allah da tauhidi. Akwai wani hadisi shahararre, malamai suna ce me hadithul bitaqa, hadisin wata 'yar takarda.
hadisin wata 'yar takarda, hadisin ya nuna girman tauhidi kan sikeli in aka je lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka je lahira za a zo da wani mutum, iya ganin idanka aikin laifin shi ne, zunubai ne shi ne, iya ganin ka an baje mishi zunuban shi, duk zunubai ne. Bangaren dama ba shirka, to kaga wannan ya share mishi wa'annan laifuffukan da yayi, zai share mishi insha Allah. Wannan tauhidi shi Allah ya yarda da shi, Allah yake bauta ma shi kadai, bai shirka, amma ga laifuffuka kwance. Sai Allah ya ce to ya kai bawana, duk wa'annan abubuwan da kai na zalunce ka? Sai ya ce Allah baka zalunce ni ba, duk abin da aka tara nan na wuni. Sai Allah ya ce to yanzu kake gani a yi awo da wannan kaya da wannan takarda? Sai ya ce ya Allah ba sai an yi awo ba, ina wannan ya takarda, ina wannan kayan laifi, ni na sallama. Sai Allah ya ce nan wuri na ba a zalunci, za a yi maka awo, duk abin da awo ya bada shi za a baka. A fara ɗauko wannan kayan aiki miyagu a lafta masu ke labu, kaya su ƙasa, sai a ɗauko 'yar takardar da ya rena tauhidin shi, sai a ɗora su kelin dama, girman tauhidi sai ya danno kayan duka. Sai Allah ya ce a ɗauke shi a kai shi gidan aljanna. to Allah ubangiji ya ƙara mana imani, ya ƙara mana tauhidi. Amin ya Allah. Allah ubangiji ya ba mu ikon riƙe tauhidi na gaskiya da gaskiya. Amin ya Allah. Allah ka kubutar da mu daga yin shirka. Amin. Mala an kasa tauhidi kashi zuwa kashi 3. Insha Allah muna so a zayyano mu masu kallo